Hi everyone, so welcome to my English learning video. And in this video, we are going to study about how to make a superlative degree in sentences. In another video, we have already discussed about how to make comparative degree, of course using the adjective. And now, in this video, we are going to talk about how to make superlative degree. Okay? Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat kalimat perbandingan ya, yang menyatakan paling. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pola kalimat perbandingan dengan menyatakan lebih, yang disebut dengan comparative degree. Nah, sekarang kita belajar tentang pola perbandingan kata sifat yang menyatakan paling. Jadi seperti contohnya, Rina adalah siswa yang paling pintar di kelas saya. Jadi ada keterangan paling pintar. Nah, seperti itu nanti kita akan bahas, of course in English. So because we are studying about English. Alright, so let's get started. Superlative degree is the second type of degree comparisons. The first type is comparative degree, and then this is superlative degree. And the next we have the positive degrees. And now we are focusing about how to make superlative degrees. Dalam membuat kalimat perbandingan superlative degree, tentu kita menggunakan superlative adjective. Mungkin di pas video sebelumnya, pada saat kita belajar comparative degree, kita menggunakan comparative adjective seperti bigger, smaller, longer, more beautiful, more dangerous, more delicious. And in this discussion, we are going to the adjective like this one. Let's see. So we have longest, biggest, shortest, hottest, fullest, smallest, hardest, cheapest, and smoothest. Jadi untuk kata sifat secara umum in superlative degree kita menggunakan est at the end of the adjective. Jadi kita menggunakan akhiran est di akhir kata sifat. Sehingga long itu menjadi longest, big, biggest, short, shortest, hot, hottest, full, fullest, dan seterusnya. Ada beberapa kata sifat, so there are some adjectives that we call as a long adjective, that contains two or more than two syllables. Jadi contohnya kayak beautiful, jadi kita menggunakan most beautiful. Handsome, most handsome. Difficult, most difficult. Expensive, most expensive. Delicious, most delicious. Dangerous, most dangerous. Jadi kita menggunakan most. Masih ingat kan pada waktu comparative degree kita menggunakan more, dan di sini kita menggunakan most. And so note, there are some verbs, there are some adjectives, so they have special changings. So we have good will be best and bad will be worse. Jadi kita nggak membuat gooder, no, that's not right. Bad bukan better, jadi mereka punya perubahan tersendiri. Good, best, bad, worse. Gimana pola kalimat superlatif? Basically the pattern is we use the adjective and the noun. Jadi polanya seperti itu.
Sebelum kata sifat kita gunakan the, dan setelah kata sifat pasti ada noun. Jadi benda yang kita maksud. Okay? Yeah, let's see the sentences. Okay, kita lihat the examples. Okay. Today is the hottest day during the week. Okay, so let's see. So we have the, right? And this is the adjective, superlative, hottest day. Day is the noun. Jadi benda yang kita maksud ya. Kebetulan ini. Jadi hari ini adalah hari yang terpanas selama minggu ini. Ya. Jadi polanya the hottest day. Okay. So don't forget to use to be, right? Yeah, that's good. Sentence number 2. Billy is the tallest student in my class. Okay. So we have the tallest and students. Okay. The tallest student. Okay. So Billy adalah siswa yang paling tinggi di kelas saya. Okay. Sentence number 3. Tiger is not the fastest animal. Okay, and here is negative sentences. Okay, ya. Jadi setiap pola kalimat itu selalu bisa positif, negatif, dan questions. Okay. Terus kalau buat negatif gampang aja, kita tinggal tambahkan not aja. Okay. Tiger is not the fastest animal. Okay. So what is the fastest animals? I don't know. Maybe cheetah. I think. Okay, mungkin teman-teman bisa cari nanti ya. What is the fastest animal? Yeah, you can search in Google. Okay. Alright. The sentence number 4. Is Indonesia the biggest country in Asia? Yeah, this is a question, right? Ini pertanyaan. Apakah Indonesia adalah negara yang paling besar di Asia? I don't think so. Right? Yeah. Oke, jadi kita juga bisa gunakan kalimat dalam bentuk kalimat tanya. Oke, positif, negatif, atau kalimat tanya bisa. Oke, silakan teman-teman nanti pelajari lebih lanjut. Oke, yang penting basically teman-teman bisa mengerti bahwa membuat kalimat perbandingan atau superlative degree kita menggunakan superlative adjective, noun, dan we use the before the adjective. Okay, polanya selalu seperti ini. Alright. Okay, and let's see the next sentences. Yeah, for some adjective like beautiful, handsome, delicious, attractive, interesting, dangerous, expensive, we use most. Okay, so we don't use est at the end of the adjective. Okay, ya, kita menggunakan most dan polanya sama. The adjective sama noun. Okay, yeah, let's see the sentences. Okay, math is the most difficult test this week. Yeah, so I think math is the most difficult test this week. Right, so we have most difficult, so this is the adjective, and so let's see, we have the, right, before the adjective. And test itu adalah noun, benda yang kita maksud. Jadi matematika adalah tes yang paling sulit minggu ini. Okay, maybe I don't like math very much. Okay, yeah. Okay, next. Chicken soto is the most favorite menu in this restaurant. Okay, yeah, the most favorite, yeah, menu. Yeah. Most favorite is the adjective and menu is the noun. Okay. And what about you? So what is your the most favorite food? Okay. So maybe it's Indonesian food, Korean food, Indian food maybe, or sometimes European food. Yeah, okay, so this depends on you. Okay, you have your own favorite food. Okay, yeah. Well, so guys, jadi seperti ini pola pembelajaran superlative degree. Jadi simple sekali kan? Kita menggunakan superlative adjective,
yeah, like biggest, smallest, hardest, tallest, cheapest, fastest, cleanest, ya, dirtiest. Oke, semua kata sifat bisa kita gunakan. Oke, dan untuk beberapa kata sifat yang belong to long adjective, ya kita menggunakan most, ya, most beautiful, the most handsome, the most expensive, the most interesting, the most dangerous, the most delicious, dan sebagainya. Oke? Ya, jadi dan pola kalimatnya selalu ada. We use the adjective noun. The biggest house. Oke. The tallest student. Itu udah pasti. Oke, selalu gunakan the adjective dan noun. Oke. Dan pola kalimat ini bisa digunakan dalam positive, negative question. Bisa, silakan. Oke. Ya, alright. Jadi polanya seperti ini. Saya yakin teman-teman bisa memahami dengan baik. Dan yang terpenting sekarang, gimana teman-teman bisa memperbanyak kosakata teman-teman tentang kata sifat ini. Oke? Ya, jadi polanya udah paham, terus kata sifatnya semakin banyak. Oke, lengkap sudah. Jadi teman-teman bisa membuat kalimat dengan berbagai topik. Oke? Ya, so teman-teman, ya demikian video pembelajaran kita kali ini. Ya, semoga video ini bermanfaat. Ya, dan selamat belajar bahasa Inggris. Thanks for watching and of course see you.